Good morning, students. Now, we move on to the fourth chapter, that is motion in a plane in physics. Right. What are the syllabus we have in motion in a plane? The syllabus we have in a motion in a plane are scalars and vectors, types of vectors, multiplication of vector by a real number, addition and subtraction of two vectors, triangle method and parallelogram method, rectangular components, resultant of these two concurrent coplanar forces, scalar products and vector products. Right? Here ಏನಿದು ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ some of the types of vectors ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. So how many types of vectors ಇರುತ್ತೆ? How to represent a vector? A vectorನ ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡಬೇಕು. After that, how to add the vectors, how to subtract the vectors, how to multiply the vectors and how to multiply these vectors by a real number. This we have that. So in the method of addition and subtraction of vectors, we have two methods in your syllabus, that is one is triangle law of vector addition, second one is parallelogram law of vector addition. After the addition, subtraction, multiplication of vectors, now we move on to rectangular components. The rectangular components andre enu? That is division of vectors. We have rectangular components andre enu? Resultant of two concurrent vectors. ಎರಡು ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದರ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್, ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರ್ಬೋದಾ, ವೆಕ್ಟಾರ್ ಬರ್ಬೋದಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. After this, we come across projectile motion. The motion in a plane starts from here, that is projectile motion. What is projectile motion? What is projectile motion? If a javelin throw, a shot put, a football kick, how it moves. ಒಂದು ಜಾವಲಿನ್ ನೀವು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ how it displaces. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಜೌಲಿನ್ನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಿಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ಅದು ಮೂವ್ ಆದರೆ ಸೊ ಅದರ ಪಾತ್ ಏನು ತಗೊಳುತ್ತೆ? ದ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಜೌಲಿನ್, ದ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ದ ಪಾತ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾತು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಕೆ ಡಿರವೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅದು ಟರ್ಮಿನಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅದು ಫ್ಲೈ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತು, ಹೌ ಮಚ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಟ್ರಾಕ್ಡ್. The last bit of the topic is there is uniform circular motion. ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. Clear? In the motion in a plane, we discuss this all the syllabus what I have written on the board. This we will discuss in a motion in a plane. Now, from this we will move on to the next topic, that is the first concept of motion in a plane. The concept we will move on. We will start with physical quantities. I think
in the previous classes, in the first chapter and the second chapter, what we have discussed units and measurements or the motion in a straight line, what we have discussed. So here we come across what are physical quantities. What are physical quantities? What are physical quantities? ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ನೌ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್? ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್. ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ that can be measured, the quantity that can be measured are called as physical quantities. ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಥರದನ್ನು ನಾವು ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. The quantities that can be measured are called as physical quantities. The name itself we can here clarify that. Physical ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈದಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಮೆಂಟಲಿ ಯು ಆರ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, I can measure this quantity, I can weigh this quantity. The quantity that can be measured are called as physical quantities, right? Which are those physical quantities? These physical quantities may be length, mass, time, speed, velocity, acceleration, density, force, etc. These are some of the physical quantities. That is length, mass, length ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಸು, ಟೈಮು, ಸ್ಪೀಡು, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ನು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಫೋರ್ಸು, ವಾಲ್ಯೂಮು, ಟಾರ್ಕು, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮು, ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್, ಈ ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್? ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್, ಯಾವುದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರದೇ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? The quantity that cannot be measured are called as non-physical quantities. Why they cannot be measured? Because they have no physical existence. Give some examples for that. If you take love, ಪ್ರೀತಿ, ಈ ಲವ್ ಪ್ರೀತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ನೋ, ನಮಗೆ ಹೆಡೇಕ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ ಮಚ್ ಹೆಡೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಹೌ ಮಚ್ ಹೆಡೇಕ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೆಷರ್. ತಲೆ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ನೋವಿದೆ ಅಂದರೆ 1 kg ಹೆಡೇಕ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ 2 ton ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಕೆನಾಟ್. ಲವ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಹೆಡೇಕ್, ಪೇನ್, ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಫೆಕ್ಷನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಬ್ಯೂಟಿ, ದೀಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೆಷರ್. ಇವನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದು ನೋವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಗಳು ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ.
ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. The quantities that can be measured are called as physical quantities. The quantities that cannot be measured are called as non-physical quantities. Clear? Now don't bother about this non-physical quantity that does not comes in physics. So these physical quantities what we have here, the physical quantities what we have, these physical quantities as classified into two categories. ಈ physical quantities ಅನ್ನು ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is scalar quantities, other one is vector quantities. One is scalar quantities, other one is vector quantities. Now the quantities that can be measured are called as physical quantities. These physical quantities are classified into two categories. One is scalar quantity, other one is vector quantity. So what are scalar quantities? These are the physical quantities which have only magnitude. These are the physical quantities which have only magnitude but no direction. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಂಬರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So the physical quantities which have only magnitude but no direction, the physical quantities which have only magnitude but no direction are called as scalar quantities. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. Scalar quantities. In this scalar quantities, what is meant by magnitude? Magnitude is an idea. It's a number. It's a number. For example, if you come for scalar quantities, length. Length is a scalar. Mass. Mass is a scalar. Time. Time is a scalar. Speed. Speed is a scalar. So, andre length. If you take a pencil. This is a pencil. The length of the pencil is of 30 centimeter. 30 centimeter. No need of direction for this. It has got only what is this? 30 is the magnitude. 30 is the magnitude. Centimeter is the unit. Centimeter is the unit. 30 is the magnitude. So the length of the pencil is of 30 centimeter. Length of the pencil is of 30 centimeter. So here 30 is the magnitude, centimeter is a unit. So the scalar can be completely represented by a number and a unit. There is no direction. ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. There is no direction for this magnitude. There is no direction for this scalar quantities. Scalar quantities which have only magnitude but no direction. Such a physical quantities are called as scalars. Now you come to vectors. Vectors ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Vectors, these are the physical quantities which have both magnitude and direction. The physical quantities which have both magnitude and direction, such a physical quantities are called as vectors. Vectors are the physical quantities which have both magnitude and direction are called as vector quantity. Scalars, the physical quantities which have only magnitude, no direction. ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು ಇರುತ್ತೆ, ಸಚ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, displacement, acceleration. These are the examples for this vector quantity. Displacement. Displacement distance ತಗೊಂಡ್ರೆ length is a scalar ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. Length is a scalar. If you take a pencil of 30 centimeter ಅಂದ್ರೆ it is of 30 centimeter. If you take displacement
ಐ ಥ್ರೋ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಅಂದರೆ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ನ ಎಸೆದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಎಸೆದ್ರಿ, ಯಾವ ಕಡೆ ಎಸೆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಬಸ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಐದರ್ ನಾರ್ತ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಬಸ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರ, ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಬಸ್ಸು? ಓ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಓ ಬಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಸೊ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ನಂಬರ್, ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಯೂನಿಟ್. Here this is a magnitude or a number or a unit and direction. Simply you can say this vector can be completely represented by a number, a unit and the direction is called as the vector quantities. Okay, so this is what is scalars and vectors. So next class we will discuss about the representation of a vector. Thank you.